Okay, Jain children, our next chapter is log on to scratch. That is our last chapter, chapter 6 and 7. Okay, log on to scratch and more on scratch. അത് രണ്ടും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. Okay, so in this chapter, first topic is what is a programming language. So a programming language is the language used to communicate with a computer. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ്, അതിനെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രോഗ്രാം? എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് given to a computer to do a specific task. ഒരു ടാസ്ക്, പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും. അതിനെയാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്ക്രാച്ച് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, ഓപ്പൺ ഫ്രീ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, സോ in Scratch it is online and offline editors. നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും ചെയ്യാം, ഓഫ്ലൈനിലും ചെയ്യാം. ഓഫ്ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട്, കൺട്രോൾസ്, അതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓൺലൈനിൽ പോയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ അബൌട്ട് സ്ക്രാച്ച്. സ്ക്രാച്ച് ഈസ് എ ഫ്രീ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് that help the students, teachers and parents to create more interactive stories, music, art, animation and games. എന്താണ് നമുക്ക് വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. വിഷ്വലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതിൽ നമുക്ക് അനിമേഷൻസ്, മ്യൂസിക്, ആർട്ട് ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ചലിക്കുന്ന ഒരു മോഷൻ ആർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്രാച്ച്. ഓക്കെ, ഹൗ ടു ഓപ്പൺ സ്ക്രാച്ച്? എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ, ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ്, സെലക്ട് സ്ക്രാച്ച്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിന് തന്നെ ആ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വന്ന് കിടക്കും. ഓക്കെ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗോ ടു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആൻഡ് double click the icon of the scratch. Okay, let's see a video related to scratch and it's working. Okay, thank you. I'll show you the basics of scratch too. So let us start. First you have to start the program scratch 2. If you don't have it, then you can just download it from this site. I'll show you the site hyperlink. So let us start here. It is also a program that helps us code to learn basically, and we can code for programming, computer programming, and we can make our own projects. So let us explore this. There are many block categories here like motion, looks, sound, pen, data, events, control, sensing, operators and blocks. So, and here are the costumes like costume 1, costume 2. These are the costume for the particular sprite you are using now. And there are also 4 options for the new costume. Choose costume from library, paint new costume, upload costume from file, or new costume from camera. And you can also use a sounds category, and there are also options for new sound. Choose sound from library, record new sound, or upload sound from file. So hey, this is the sound. This is the default sound which comes when you start the program. It's the sound of a cat meowing. So let's go back here, and here also the 4 options for new sprite. Choose sprite from library, paint new sprite, upload sprite from file, and new sprite from camera. So in this you can, and here paint new sprite, the editor comes here for the new sprite, and you can draw anything whatever you want to. See, now a sprite came here. This is the sprite which I just made, and so also you can remove it also. Here delete, and it deletes. So, and also you can select the new sprite from your sprite library, and in there are many of the sprites with ready-made sprites which you can use, like this dinosaur. So it came here, right? And the same thing goes on this also, the backdrop. There are the same 4 options, not particularly same. This icon is different. Choose backdrop from library, paint new backdrop, upload backdrop from file, and new backdrop from camera. So these mean the same only.
So here if you click on the particular sprite, there are given options for you to rename. Like you can also name it Dino. You can also name it like this. Or sprite 1 you can change it as cat here. So also it has much more options. And here if you want to see your project, you can put it in full screen mode also. And now I'll show you the coding blocks. The coding blocks are like if you want, first thing we use motion for the movement of the sprite. So like if you wanted to move 10 steps and to turn 15 degrees. So if we click it, see, it's doing the same. And if you wanted to do on a particular event, so you can do like this, the space key pressed. So when we press the space key, it does the same. And even you can do when flag clicked, and here the flag, when the flag is clicked, it does only that. So, and also here are the 4 options for sprites, like duplicate, and the sprite gets duplicated. Here delete the particular sprite. Here grow the sprite or shrink the sprite. And this one is for the particular block help which you need. When this sprite clicked, if you click here, on the side, this will come here. When this sprite clicked, run script below when sprite is clicked. When this sprite clicked, play sound meow. So it is telling this. And here are also all steps, step by step, and everything. All the projects, starter projects, you can make the simple ones, and how to. Also about the effects, animation, games, stories, and music, and the block help. And here are also 4 options, more options. There's new, open, save as, record project video, share to website, check for updates, or quit. And here is in the edit, undelete, small stage layout, and turbo mode. And on tips, and this is the same thing. If you can click also the question mark to open it, or you click the tips one. And about, it tells us in the site only, it tells us about the Scratch on the site. So now I'll even show you in the gallery the backdrops which are there already there in the computer. Like you can also use this playing field. So it is that. Now even it looks like in real that they are playing in their field. Like, and even for more effects, you can even add more blocks. Like in looks, you can go and write and put say hello for 2 seconds. It will say hello. See, it said hello. And even you can put think for 2 seconds, and it thinks also. No, it can do the particular thing only for one time. You remove hello and put think, it will do the same.